स्क्रीन थोड़ा सा आपको दीजिए, बाकी सब लोगों को अपना वाले शुरू हो गए एकदम ना। मैं इस बीच में अपना मेरा यहाँ खोल दूं। ये खुल गया। मुझे वो चाहिए। Добрый день всем, дорогие друзья. Скоро начнем наш вебинар. Hello, Dr. Nitin. Hello, Dr. Galina. How are you? Thank you, fine. And you? I am also good, yes. Доктор Нитин говорит, что все хорошо у него. Выключите в колонке. Виктория, я даже не включала колонки. Может мне вообще камеру выключить? Maybe I will close my camera for better connection. Okay. जतीश को बोलना एक तो तेल और एक हृदय ग्लिस देते हैं आशीष जी को ना, एक ट्राइकोग्लिस ऑयल और एक हृदय ग्लिस। ठीक है, ये बार की लाइट बंद कर देगा, फिर रॉड कर देगा। बटन चला जाएगा। You can eat something if you want. Hello. Добрый день, дорогие друзья. Как слышно? Напишите, пожалуйста, как слышно. Угу. Хорошо, спасибо. Dr. Nitin, our partner says that connection is good and sounds also good. Everything is okay. People are happy to see you, to hear you. Okay, good. So everybody is able to hear me? Yes, everybody here. Okay, good. So we can start our webinar. Everybody ready? Okay. So shall I start? Yeah. तुम वहां से ललित को भेज दो तुरंत, यहाँ बैठेगा मेरे सामने। Okay, good evening and namaste from India, from Delhi. Добрый вечер, намасте из Индии. So today we are going to take an interesting topic, men's health. Сегодня мы начинаем очень интересную тему — мужское здоровье. This is the first time I think I am taking this topic in Russia. Это первый раз, когда я освещаю эту тему в России. I hope it will help you understand properly about men's health and how to use
the Ayurveda herbs beneficial for men's health? Я надеюсь, что эта тема поможет вам лучше понять мужское здоровье и лучше понять, как использовать аюрведические комплексы правильно для поддержания мужского здоровья. So what exactly Ayurveda says about men's health? Что вообще в целом аюрведа говорит о мужском здоровье? Ayurveda considers a healthy and strong physiology of a man very important, irrespective of age, for our healthy life. Аюрведа считает, что мужское здоровье очень важно для мужчины в целом, то есть репродуктивное именно здоровье. It does not matter what age we are, what is our age. It is important that we should be physically strong, sexually healthy, and able to maintain our overall well-being. Не имеет значения, сколько вам лет. Очень важно, чтобы вы были физически крепкими, чтобы вы были умственно здоровы. And Dr. Valentin, please repeat the end of your friends. Okay, irrespective of what age we are, a man should be physically, emotionally, and sexually strong and healthy. Ну да, не имеет значения, какой у мужчины возраст. Самое главное, чтобы он был физически здоров, сильный, крепкий, умственно здоров. So Ayurveda offers a holistic approach for men's overall health, which includes optimum vitality and sexual energy. Ну, дальше он сказал фразу, которая написана на слайде. То есть аюрведа предлагает холистический подход для мужского здоровья в целом, который включает оптимальную жизненную и сексуальную энергию. Properly nourished and well-toned body. Доктор Нитин, please. I'm saying about the slide. If you can repeat the whole slide, the Да, 4 то есть points. он говорит сейчас именно со слайда. Пожалуйста, прочитайте слайд, что вот именно аюрведа предлагает такой целостный подход, который включает оптимальную жизненную сексуальную энергию, правильное питание для сильного тела мужчины, здоровую предстательную железу и мочевыделению и улучшенную способность справляться с ежедневным повседневным стрессом. Окей. So that's why it is very important that we are able to maintain a healthy life, even though whether we are young or old. И в соответствии с аюрведой мужское здоровье полностью зависит от качеств шукра-дхату, репродуктивной ткани. Yes, so in Ayurveda, the men's health is directly influenced by the quality of Shukra Dhatu, and Ayurveda gives a lot of importance to men's health, and that is why we have a complete subject about men's health called Vachikara. Аюрведа говорит о том, что на мужское здоровье влияет именно репродуктивная ткань, от этого зависит мужское здоровье. И
Ваджикарана – это одна из 8 дисциплин аюрведы, которая изучает мужское здоровье, и она посвящена улучшению фертильности, способности к деторождению и омоложению сексуальной и репродуктивной энергии. So Vajikaran therapy helps balance hormones in natural way to increase overall sexual energy, fertility, potency to produce offspring, and leads to happiness, strength, and bliss. Терапия Ваджикарана помогает балансировать гормоны натуральным путем, помогает повысить общую сексуальную энергию, фертильность, потенцию для воспроизведения потомства, повысить продолжительность эрекции и ведет к счастью, силе и блаженству. According to Ayurveda, the dosha, which means Vata, Pitta, and Kapha, in Vata dosha, Apana Vata plays an important role in regulating sexual health, especially ejaculation of semen and erection. Согласно аюрведе, апана вата играет важную роль в регуляции сексуального возбуждения, то есть контролирует эрекцию и эякуляцию. Apana Vata means downward pressure, which the pressure which controls the flow of urine and also the ejaculation of semen in men. Please repeat. Apana Vata means downward pressure, downward flow of the Vata, pressure. Апана вата оказывает... Apana Vata means is like a downward pressure, in the body. Снижает давление в теле. I think we all know that Vata, there are 5 subdivisions. Each division has an area of influence. Repeat, please. Oh, are you not able to hear me properly? Dr. Nitin, are you able to speak slowly and more sound? Okay, I am talking about Ayurveda physiology. Я говорю об аюрведической физиологии. According to Ayurveda physiology, в соответствии с аюрведической физиологией, the sexual health in men is governed by Vata. Мыслительные процессы, сексуальное влечение, возбуждение для повышения либидо управляется ватой, пранаватой. Спасибо, Глеб. Пранавата – это направленное вниз давление, направленный вниз поток. Yes, so there are 2 types of Vata, which is one is Apana and another is Prana, which governs our sexual health. И в соответствии пранавата, она отвечает за мужское здоровье. So, Apana Vata is responsible for ejaculation of semen. Апана вата отвечает за регуляцию семени. And Prana Vata is about thought process and sexual drive. И пранавата – мыслительный процесс и сексуальное влечение.
And the third is Shukra Dhatu, which is reproductive tissues. Шукра – это эссенция всех дхат, важна для качества и количества семени. And another aspect for men's health is good food, good quality of food. И также очень важно для мужского здоровья – это хорошее качество пищи. So we see that for a healthy sexual life, we need to have a balance of vata, good quality shukra, and good food. Соответственно, мы видим, что для мужского здоровья очень важен баланс доши ваты, хорошая качественная шукра и хорошая пища. Next slide. So what are the herbs that are helpful in balancing men's health? Какие травы наиболее полезны для мужского здоровья? So some of the most important herbs are curculigo or coitus, asparagus, shilajit, etc. Ну, мы видим на слайде, то есть наиболее важные растения для поддержания и укрепления мужского здоровья – это куркулига орхидеевидная, спаржа кистеневидная, смилакс гладкий, пуэрария лобата и мумиё. Herbs like curculigo contains natural steroidal alkaloids and lactones that enhance endurance and rejuvenates the body. Растения типа каркулиго содержат природные стероиды, алкалоиды и лактоны, которые улучшают выносливость и способствуют омоложению тела. It has a rejuvenating qualities which are very good not only for sexual health but also as a natural supplement for bodybuilders and people who are going to gym. Уникальные омолаживающие свойства этих растений позволяют использовать их в виде удобной пищевой добавки для бодибилдеров и любителей тренажерного зала с целью привести мышцы в тонус. So now we talk about the supplement for men's health that is available in Russia. Сейчас мы поговорим о добавке, которая доступна в России для мужского здоровья. It is called Balyamen. Называется бальямен. Now if we look at the main herbs that are present in Balyamen, Вы можете посмотреть на растения, которые входят в состав бальямена. so the main herbs are curculigo, which is muesli, asparagus, china root, Ну, то есть куркулига shilajit орхидеевидная. and zinc. Ага, называется по-английски мусали, спаржа индийский аспарагус, смилакс гладкий. Ну, вы видите здесь все ингредиенты на слайде, все он перечислил. फोन करके किसी को नीचे भेज, मेरे पास बैटरी खत्म हो गई है कंप्यूटर की, जल्दी.
So when we design a product or when we design a formula in Ayurveda like Balyaman, we take a synergistic value for all the herbs that are working on nourishing our body tissues. Представленная формула содержит ценные растения, которые путем синергии поддерживают друг друга и таким образом поддерживают мужское здоровье. Balyaman promotes vitality, vigor, stamina and endurance in men. Бальямин естественным путем повышает жизненные силы, выдержку, бодрость и выносливость мужчин. It acts as a natural anabolic supplement that promotes body and muscle building. То есть бальямин действует как натуральная анаболическая добавка и способствует формированию мышечной массы. You know, lot of young boys, lot of men who go to gym, who do sports, they sometimes takes cortisones. They sometimes takes cortisones. Некоторые молодые парни, мужчины, которые ходят в тренажерный зал и хотят нарастить мышечную массу, используют синтетические гормоны, например, кортизон. Which has huge side effects and are not good for our body. Которые оказывают сильное повреждающее действие на организм и совершенно не полезно для мужского тела. Therefore, it is important that we should take something more natural, which in turn does not create any problem and increase our body mass. Очень важно, чтобы мужчины использовали только натуральные методы для поддержания здоровья тела и для формирования, для набора мышечной массы. Только натуральные растения. So Balyaman is a good alternative, a natural alternative for men and for boys who are going to gym, playing sports, playing football, as a natural supplement to build their body and muscles. То есть бальямин – это прекрасная альтернатива химическим стероидным средствам для тех мужчин, которые ходят в тренажерный зал, играют в футбол, хотят поддерживать свое тело и свои мышцы в тонусе, хотят формировать мышцы свои. Because it nourishes all the body tissues of the body, especially the reproductive tissues. Потому что бальямин поддерживает все ткани организма, в отличие от синтетических стероидов. And this nourishment of the reproductive tissues helps produce optimum quantity of hormone testosterone. Помимо того, что бальямин укрепляет все ткани тела, поддерживает, он еще способствует оптимальной выработке тестостерона. And with optimum quantity of testosterone in the body, our body muscles and sexual power increases. И оптимальное содержание тестостерона в организме способствует формированию мышечной ткани и повышает общий уровень энергии в организме. И повышает сексуальную энергию в организме. That testosterone levels are
Yes, which means that with optimal testosterone levels, testosterone are not very high and not low, balanced. Это According означает, в соответствии с аюрведой должен быть оптимальный уровень тестостерона в мужском организме, то есть не низкий и не слишком высокий. And it is important that we should have a natural, regular production of testosterone as per our body's requirement. И это очень хорошо, очень важно иметь вот такой натуральный регулятор тестостерона, который удовлетворяет потребности мужского организма. Because if the testosterone levels are too high, then it is also not good. But if the testosterone levels are too low, that is also not good for our body. Потому что если уровень тестостерона в мужском организме слишком высокий, это не очень хорошо для мужского организма. И если он очень низкий, это тоже плохо для мужского организма. So, Balyaman gives a very good alternative, natural alternative for any anabolic steroids or supplements that people, especially young boys and men, take to promote and build their muscles. Поэтому это очень здорово, что бальямин наш – это натуральная альтернатива синтетическим стероидам, которые часто употребляют молодые мужчины, юные парни и мужчины для наращивания мышечной массы. And that is why Balyaman can be promoted in gyms, in sports complexes, and also for men who wants to keep their body fit. Fitness centers. Поэтому бальямин – это великолепная добавка для тех мужчин, которые хотят быть здоровы, которые хотят формировать свое тело, и которые любят ходить в тренажерный зал и качаться, качать мышцы, заниматься фитнесом, физическими упражнениями. Очень хорошая добавка для спортсменов. Another benefit of Balyaman is direct nourishment of Shukra Dhatu, which is reproductive tissues in men. Также бальямин очень важен для формирования репродуктивной ткани, то есть шукра-ткани, шукра-дхату. И он помогает улучшить качество семени и спермы. Which means that it improves the quality of semen and sperm count in men. То есть это как раз и означает, что укрепление репродуктивных тканей – это улучшение качества семени и спермы. Helpful in problems like erectile dysfunction, premature ejaculation, and performance problems. И бальямин полезен при эректильной дисфункции, преждевременной эякуляции, повышенной возбудимости и напряжении полового члена. And it is also helpful. Regular intake of Balyaman is also helpful in men who wants to increase the size of their male organ called penis. Это бальямин также полезен для мужчин, которые... Сейчас я переспрошу. Доктор Нитин, I am correctly understood that you said that Balyamin is to help for such men who wants to increase, enlarge the penis? Or Yes, correct.
is helpful. It's a natural alternative for that. Я переспросила, не поверила своим словам. То есть доктор Нитин говорит, что бальямин действительно полезен для мужчин, которые хотят увеличить свой половой член. Это как вот такая натуральная, природная добавка, природный путь. Потому что улучшается вот качество репродуктивной ткани. And it is a safe alternative because sometimes men and boys, they adopt some very unhealthy means to achieve these goals, which we may have dangerous side effects. Потому что действительно иногда это проблема для мужчин, и особенно молодые парни, они могут использовать с этой целью очень опасные какие-то вещества и ингредиенты, опасные для их тела. And the good thing about Balya men is also that men who have no sexual problems, they are absolutely fine, but just want to keep their health fit and good stamina can also take it regularly. И также бальямин можно и нужно использовать тем мужчинам, у которых вообще нет никаких проблем с мужским здоровьем. Просто они хотят поддерживать свою мышечную массу, мышцы в тонусе, усилить в целом свою силу, выносливость, просто быть здоровыми. So you see that there are several benefits of Balyamin, directly promoting sexual health, promoting muscle bodybuilding and stamina. То есть основные преимущества бальямина, вот такие самые выраженные, самые серьезные, это в том, что он реально помогает мужчинам повысить жизненную силу, выносливость, вот эти вот качества настоящие мужские. So now we come to some of the main ingredients of Balyamin. Самые главные ингредиенты бальямена. So black muesli, curculigo, is a powerful Ayurvedic aphrodisiac and considered as black gold and gaining acceptance as an Indian herbal Viagra. Куркулига орхидеевидная – это сильный аюрведический афродизиак, который считается черным золотом и в Индии считается растительной виагрой. Because it has some saponins, steroidal saponins called curculigo, which mimics or enhances the functioning of the body hormones like testosterone to enhance our whole body. Корневище растения содержит стероидные сапонины, которые называются куркулига и которые имитируют или улучшают действие гормонов организма, то есть имитируют или улучшают действие тестостерона. There are several studies also on curculigo where it shows anabolic and spermatogenic effect. То есть проводили исследования корневища куркулига орхидеевидного, и в этом исследовании было доказано, что ярче всего выражен анаболический и сперматогенный эффект. Another main herb is Smilex glabra, also called China root. Следующий компонент – это смилакс гладкий или чайна рут, индийский корень.
It is also very commonly used in Ayurveda, Chinese medicine, as well as in Europe. Traditionally been used as rejuvenating herb for men. В аюрведической медицине также используются растения, которые применяют и в традиционной китайской медицине для поддержания здоровья. In Ayurveda, it is also used as blood purifier, and in former times it was used to treat the disease called syphilis. То есть смилакс гладкий – это очень интересное растение, используется как тоник для мужской сексуальной потенции, помогает выработке тестостерона. Это растение-кровоочиститель, и это растение, которое даже использовалось при сифилисе и остальных заболеваниях, передающихся. Yes, so therefore, this Smilex glabra is helpful in also as a prophylaxis or as a prevention from sexually transmitted diseases. И смилакс гладкий, он даже профилактирует заболевания, которые передаются половым путем. Now next is a very special ingredient called Shilajit in Ayurveda. Особенно важный ингредиент в аюрведе – это мумиё. It is one of the most effective ingredient in Ayurveda to boost or promote energy. Это один из самых ингредиентов в аюрведе, чтобы усилить и поддержать энергию. Therefore, it is so powerful ingredient for vitality that it is even called a destroyer of weakness. Это очень сильный ингредиент для обновления жизненных сил и избавления. This is a very special ingredient that is found in the rocks of the Himalayas. Ингредиент родом из Гималаев. And what happens that with the heat of the sun, the rocks, they burst and a black lava type liquid flows out of the rocks, which is full of organic and natural minerals. Он при таких проблемах, как преждевременная эякуляция, сперматорея, это рея, это теку, да, истечение, недержание семенной жидкости, и при импотенции. It is like a very special liquid from the rocks of the Himalayas that is traditionally been taken in many countries for power. Мумиё, гималайское именно мумиё, это такая жидкость, ликвид, да, которая традиционно используется по всему миру как эффективная пищевая добавка. And in combination with other herbs, it makes Balyamen quite effective and powerful. Это очень эффективно, мумиё очень эффективно именно в сочетании с растительными ингредиентами в составе бальямена. Another ingredient is zinc, natural zinc, which is, we all know, is good for overall vitality and also for prostate health in men. Цинк также очень эффективен для жизненных сил,
для энергии, для омоложения и для клеточной жизнеспособности. It is also good to improve energy and cellular Очень хорошо vitality. помогает для повышения жизненных сил и для здоровья предстательной железы у мужчин. So, what is the suggested dosage and combinations that can be taken to get best results with То есть вы Balyamin? видите рекомендуемые дозы и сочетания, которые дают наилучшие результаты вместе с бальямином. So if man has problems like erectile dysfunction or premature ejaculation, they can take Balyamin together with Bliss Mint to make it very effective. 1 tablet 2 times a day. Если у for мужчины each. есть такие проблемы, как преждевременная эякуляция и эректильная дисфункция, он может использовать очень эффективно бальямин вместе с блиссминдом по таблетке 2 раза в день. Because stress plays an important role. If we are too much mentally or emotionally stressed, it affects our sexual health and sexual life very big. Очень важное значение имеет стресс для мужского здоровья. Вернее, не сам стресс, а умение справляться со стрессом. То есть стресс избыточный негативно влияет на мужское здоровье, и поэтому нужен блиссминт. Because it disturbs our prana vata, which I told you before is also responsible for a healthy Потому sexual что life. пранавата, как я говорил прежде, очень важна для мужского здоровья. So, Balyamin together with Bliss Mint balance vata, especially prana vata. Бальямин плюс блиссминт балансирует вату, особенно пранавату. And we all know, especially with too much anxiety, emotions, all leads to performance, not performance while having a healthy sexual life. У мужчины повышается, то есть сочетание бальямина и блиссминда регулирует эмоциональный фон мужчины. И это очень важно для здоровой жизни мужчины. So next set of problems if somebody wants to build the body, more energy, play good sports for muscle toning, for fitness, Balyamin alone or in combination with Energobliss is a good suggestion. Вы видите следующие рекомендуемые дозы и сочетания, которые очень полезны для бодибилдинга, да, для бодибилдеров, для тех, кто занимается спортом, фитнесом, просто хочет быть здоров и поддерживать свои мышцы в тонусе. Вы видите это сочетание бальямина вместе с энергоблиссом по таблетке также 2 раза в день. Yes, you can take Balyamin alone or together with Energobliss for even stronger results. Бальямин вместе с энергоблиссом дает очень хороший результат, сильный такой результат. Constipation or not having regular bowel movements also leads to several sexual problems. Запор также влияет на сексуальные проблемы. Ну, потому что я немножко объясню, там в органах малого таза рядом прямая кишка, да, и половые органы. И если есть запор, это тоже ухудшает состояние репродуктивных тканей и влияет на проблемы мужчин. Some doctors and some people might know that some people complain about
the semen coming out after toilet, after urination, and it's a constant problem in some men. Некоторые мужчины имеют такие проблемы, они жалуются на то, что происходит истечение семени после того, как они ходят в туалет, после мочеиспускания. You know, yes, there is like a white discharge or semen coming out even after we go to the toilet. So this is a problem which some men complains. То есть эта проблема, даже я немножко неправильно сказала, не после мочеиспускания, а именно проблема связана с запором, то есть с нарушением стула. Most of the time, this problem is due to constipation or not very clear bowel movements. Это бывает после запора или после нерегулярного стула. So the combination of Balyaman with Triphala is very helpful in such problems. Поэтому сочетание бальямена и трифалакса дает очень хороший эффект при таких проблемах. And for general boys and men who just want to enhance their vitality, their stamina, their fitness, and their a good health, can safely take Balyaman daily for a long period, 6 months, 1 year, 2 years, regularly, absolutely with no side effects. Просто здоровым мужчинам, которые занимаются фитнесом, спортом, просто хотят быть здоровыми для выносливости. Балямин можно пить длительно. По таблетке 2 раза в день после еды можно пить полгода, 2 года. Только будет хороший результат. So I hope everybody is able to understand about Balyaman, and then we talk about another supplement available in Russia for men's health. Я надеюсь, все поняли про Балyaman, и теперь мы можем перейти к следующему мужскому продукту, который есть в России, это просто Bliss. The name itself tells that it is about another important aspect of men's это health, следующий like аспект prostate мужского health. здоровья, это поддержание здоровья предстательной железы. Prostate is an important organ of our body which supports our sexual health. Это очень важный орган в мужском организме, от которого во многом зависит мужское здоровье. Lot of men, especially after 50 years of age, they suffer or start suffering from prostate особенно problems. после 50 лет, имеют проблему с предстательной железой. And sometimes the problems become bigger and bigger, that they have to take some strong medicines or even have to go for a surgery. Очень серьезные фармацевтические препараты, либо прибегать к хирургическому вмешательству. And even if not treated properly, then it may even lead to problems like prostate такой серьезной cancer. проблеме, как рак предстательной железы. Even young men also suffer sometimes with prostate problems, which is called the infection or inflammation of the prostate, called Иногда prostatitis. даже молодые мужчины имеют такую проблему, как простатит. Это воспаление предстательной железы, вызванной либо инфекцией,
либо переохлаждением, простудой. Also, a lot of men, even they have a normal prostate or a little enlargement of the prostate, they suffer on problems with urinary flow. Также некоторые мужчины, даже если они имеют нормальную предстательную железу, также имеют проблему с ее функцией. And sorry, Dr. Which Nitin. means that they Some, might have, as I correctly understood, that some men has urinary prostate. yes, urinary problems due to prostate, like they have to go to the urine many times during the day and in night. То есть многие мужчины имеют проблемы с мочеиспусканием из-за нарушений, связанных с предстательной железой. Or when they go to the urine, it is called dribbling urine, which means that the flow of the urine is weak and it falls on their shoes or feet. Спасибо, Глеб. Помогите еще со следующим предложением. То есть, действительно, у мужчин увеличение предстательной железы нарушает мочеиспускание, дает учащенное мочеиспускание и днем, и ночью. Dr. Nitin, please repeat your last phrase. Okay. Because of prostate, there are 2, 3, 4 types of urine problems. I will come one by one. The first problem because of prostate with urine is frequency of urine. People have to go to the urine, to the увеличение toilet many, предстательной many железы times. дает частое мочеиспускание, что люди бегают в туалет, мужчины бегают в туалет много-много раз. Especially, they have to go to the toilet many times during the Особенно night, неприятно, which что disturbs their приходится sleep. ходить в туалет много раз ночью, и это нарушает нормальный сон. It also, when they have a toilet, do have to go to the toilet, they are not able to hold the toilet for very long часто because бывает, of weak что bladder. не полностью опорожняется мочевой пузырь. The third problem is that the flow of the Иногда urine бывает, is что weak. ток мочи, как бы струя мочи небольшая, очень большая. Too big? Is weak. Weak. No, it's То есть weak, not моча, большой. It's струя weak, моча low, очень слабая. weak. Yes, it's low. And because of that, when they do urine, it falls on their shoes, or, because it is called dribbling of urine. Либо бывает вот такое мочеиспускание, да, слабое, дриблинг, это такая слабая струя, и бывает, что мужчина писает себе на ботинки, то есть вот увеличенная предстательная железа, либо простатитом, либо гиперплазии дает вот такие проблемы неприятные с мочеиспусканием.
So now we see the ingredients of Prostabliss. It has 7 ingredients. Boheravia, I mean, you can see on the label. So let me talk about each ingredient one by one. Здесь вы видите 7 основных ингредиентов Prostabliss, и позвольте мне рассказать про эти ингредиенты. The most important ingredient is Boheravia diffusa, which is a special herb in Ayurveda to maintain normal urinary flow and strengthen the muscles of the urinary bladder. Самое ценное растение в аюрведе – это Бирхавия раскидистая, которая поддерживает нормальное выделение мочи, тонизирует мускулатуру мочевыводящего тракта, уменьшает боль и спазм при заболевании предстательной железы и мочевыводящего канала. Ахвред. Okay. Another benefit of Boheravia diffusa is that it improves the symptoms of prostate enlargement and also helps reduce the size of the prostate. This is like a research. Но следующее очень ценное преимущество Бирхавии раскидистой в том, что она уменьшает симптомы при гиперплазии предстательной железы и подавляет рост предстательной железы. Next ingredient is called Creativa nervula, called Varun in Sanskrit, and it's also an important ingredient for prostate health. Следующий ингредиент, который называется Creativa nervula, тоже очень ценный ингредиент при проблемах с предстательной железой. Используется во многих классических формулах аюрведических для решения проблем с предстательной железой. Yes, and it helps reduce burning sensation in urine, especially if there is an infection or inflammation, like in prostatitis. Снимает чувство жжения, вызванное воспалением предстательной железы, как это бывает при простатите, и связанного с инфекцией мочевыводящих путей. It works like a natural antibiotic in problems of prostatitis. И это растение используется как натуральный антибиотик при проблемах с предстательной железой, при простатитах. Also reduce pain and spasm in the prostate and urethra. Также снимает боль и спазм при простатитах. Saw palmetto, a very common herb used all over the world for BPH, for prostate enlargement. Сопальмета – это растение, которое очень хорошо известно и используется во всем мире при увеличении предстательной железы, при гиперплазии предстательной железы. Yes, it is very well known all over the world, and there is a lot of research available all over about saw palmetto, which is also present in Prostabliss. Вы видите здесь исследования в отношении сопальмета, которые были проведены и показали выраженное положительное действие, и благодаря этому этот ингредиент сопальмета используется в Prostabliss. Another ingredient is Bohemia, which is called Kanchnar in Sanskrit, which is a very special herb to reduce glandular enlargements, like enlargement of the prostate. Баухиния пестрая – это тоже очень ценное растение, предотвращает рост любых узлов в организме благодаря ее действию. Доктор Нитин, how मैं कर लूंगा मैनेज जब शायद तो मुझे भी आधा पौना घंटा लगेगा है ना तुम कब तक बैठोगे Sorry, Dr. Nitin,
How you called Bauhinia in Sanskrit? Kanchnar, Kanchnar. Канчнар и на Many people, санскрите. yes, it's Sanskrit, and some of them might have heard a classical Ayurvedic preparation called Kanchnar Gugul. So this is same ingredient, yes. Это классика аюрведической медицины, качнар. Баухиния пестрая называется на санскрите канчнар, и она используется в классических аюрведических формулах вместе с гугулом. Качнар гугул. Kanchnar has a lot of research of anti-inflammatory properties, and also it helps the possibility of cancer developing in prostate gland. Вы видите здесь на слайде, что качнар имеет очень много исследований по всему миру. Это растение очень хорошо изучено, и даже доказано действие этого растения противоопухолевое, противораковое. Именно вот против рака предстательной железы. Curcuma, we all know about curcuma. It is anti-inflammatory, antibacterial and antiseptic agent. Мы хорошо знаем куркуму как кровоочистительное, противовоспалительное, антибактериальное, антисептическое средство. And helpful to maintain good prostate health as well as in problems like prostatitis and BPH. И также оказывает очень хорошее действие, хороший эффект при проблемах с предстательной железой, таких как простатит и увеличение гиперплазии предстательной железы. And now we see is the suggested dose about for just that we take 1 to 2 tablets 2 times a day with water. И здесь мы видим на слайде рекомендуемые дозы. Простаблиз можно использовать 2 таблетки 2 раза в день, запивая водой. For men above 80, Prostabilis should be taken for 3 months, once in a year, to maintain good prostate health. Всем мужчинам старше 50 лет, в 50 лет и старше, нужно использовать простаблиз по таблетке 2 раза в день, не менее 3 месяцев, 1 раз в год, каждый год, для поддержания здоровья предстательной железы. All men should take Prostabilis, all men above 50 should take Prostabilis as a prophylaxis, as a prevention and as maintenance of their prostate health. Каждый мужчина старше 50 лет обязан просто использовать простаблиз именно для профилактики такого серьезного заболевания, как гиперплазия предстательной железы. And it not only helps prevention of the prostate, but also maintains good vitality and good health of the urinary bladder. И простаблиз, он не только предотвращает проблемы с предстательной железой, но и повышает значительно жизненные силы, улучшает здоровье мужчин. And in problems like urine problems, like dribbling of urine, burning sensation, poor flow of urine, Prostabilis can be taken with Urigard to have very, very effective results. При тех проблемах, когда мы говорили, что нарушено мочеиспускание, есть подтекание мочи, слабая струя, там мужчина писает на ботинки, чувство жжения, очень-очень эффективная комбинация, это простаблиз вместе с Уригардом. And we know how good is Urigard. A combination with Prostabilis is a sure result for problems of prostate, especially with urine.
И мы знаем, что комбинация простаблиса с уригардом очень эффективна при простатите, вызванной инфекцией. And if someone has a problem of enlargement of the prostate or a big enlargement of the prostate, then they can combine Prostabilis with Lymphocar. И если проблема есть увеличение предстательной железы, то лучше использовать простаблиз в комбинации с лимфокаром. I think this combination of Prostabilis with these two other herbs, Lymphocare and Uricard, they show very good results, and we have seen good results all over the world, especially in America, in Germany, and many other countries, Norway. Yes. И вот такая комбинация, которая здесь представлена, она уже проверена и очень эффективно используется во многих странах. В Америке, в Германии, в Норвегии и во многих других странах. Dr. Nitin, is it possible to use three this complex, Prostabilis, Lymphocare, Uricard together? Yes, it is possible for persons who have problems, big problems of BPH and prostatitis. They should take all the three together, one each in the morning and in the evening. Yes. То есть можно использовать все три комплекса одновременно, особенно для мужчин, у которых есть проблемы и с предстательной железой, и с нарушением мочеиспускания. Though they will see the results in 1 month, but for optimum benefits, they should take for 3 months up to 6 months, depending on the intensity of the problem. То есть нужно использовать от 3 до 6 месяцев длительность приема для решения проблем. Yes, so to conclude my today's lecture, как вывод моей лекции, I just say that men's health is very important or is considered very important in Ayurveda. Мужское здоровье считается очень важным в аюрведе. And to have a healthy sexual life, a good body and a toned muscular body is important for men's personality. И для мужского здоровья очень важно иметь хорошую сексуальную энергию, хорошее функционирование половых органов, хорошую мышечную силу и общий жизненный тонус. A good well-toned body and a good sexual health also brings confidence and creativity in men. И, соответственно, хорошее сексуальное здоровье дает креативность, развитие творческих способностей у мужчины и его общий жизненный тонус. И уверенность в себе. Some men think that some men, they think that now they are married, they are old, so they don't have to take care of their body, of their sexual health. But it is important to have a healthy sexual life, to good body, for even working, a good working and good performance at work and at home. Возможно, некоторые мужчины считают, что сексуальное здоровье не так важно. Они считают, что они уже старые и не живут половой жизнью, и для них это не надо. Но на самом деле в аюрведе считается очень важно, чтобы мужчина мог сохранять потенцию и здоровье репродуктивных органов.
even if somebody is a celibacy, это приносит мужчине успех в жизни и даже на работе. Вот так. Так важно иметь здоровую сексуальную жизнь и здоровье мужское. Yes, Dr. Niti. okay, even if somebody is a celibacy, not having sexual life, still they need to have a strong shukra for their body. Даже если кто-то не живет половой жизнью, все равно нужно иметь очень крепкую шукру, то есть здоровые репродуктивные ткани. Because a strong shukra then converts into ojas, which means glow on the face, glow and stamina of the body. Потому что здоровая шукра способствует здоровому оджасу в организме, а это дает силу, энергию, жизненные силы, работоспособность и все преимущества. And this also helps provide a healthy life in to a man. И, соответственно, мужчина имеет здоровую жизнь. Это приводит к здоровой жизни. And you can see, yes, and you can see a lot of sports players, even Buddhist monks, some Hindu priests, or even any priests, when they are celibate, but because their shukra is strong, you can see the glow and the aura on their face. Dr. Nitin, please repeat. Okay, sometimes if the shukra dhatu, the reproductive tissues are strong and nourished, then you see some examples like если у мужчины здоровая шукра, то есть репродуктивные ткани здоровые, то мы можем увидеть несколько примеров, вот таких как yes. Like Buddhist or Hindu monks, they are celibacy but still have a glow on their face because of strong shukra and ojas. То есть мы можем видеть примеры здоровья мужчины, здоровой жизни, потому что здоровая шукра и сильный оджас. Sometimes young boys, even men, even in Europe, I see they are celibate, but because of strong shukra, you can see the aura in their personality. Я видел молодых мужчин в Европе, у которых здоровые репродуктивные ткани, здоровая шукра и... спасибо, Глеб. Буддийские и индийские монахи в целибате, да, они не живут половой жизнью, но у них сияние на лице, то есть оджас – это сияние, потому что у них здоровая шукра. Yes. So, Ayurveda, that is why gives a lot of importance to men's health, especially to have a good reproductive tissues, shukra dhatu. Yes. Ну, то есть все-таки шукра дхату, репродуктивные органы, репродуктивные ткани имеют очень огромное значение для здоровья мужчины. So if somebody is taking Balyaman, then he should not feel shy that it is only for improving their sexual energy. It is also to maintain fitness and good health. И, соответственно, когда вы, мужчины, будете употреблять балиамен, то у вас будет сияние на лице, вы будете сиять, и всегда вы будете здоровы и успешны в этой жизни. Thank you, Dr. Nitin. We have Yes, thank you. Спасибо.
now we have a lot of questions from our partners. Dr. Nitin, is it possible that our Ayurvedic formula has too much dose, which is symptoms of too much dose for body, of it not impossible? Oh, can you repeat your question? I'm not able to understand it. One minute. Maybe this lady mean that Ayurvedic formula have not good overdose. The question about overdose. Is it possible overdose of Ayurvedic formula? If yes, which symptoms? Oh, are you talking about any Ayurveda product? If it is taken overdose, then what are the symptoms? Наталья, у вас есть какие-то примеры передозировки? Yes, in general. Yes, in general, the overdose limits are very high for Ayurveda products, for our formulas. If somebody has taken even 4 or 5 tablets at one time or something, there will be no any serious side effects, except that they may get some nausea or some little diarrhea because of that, but nothing serious. Если человек использует больше 4 таблеток в день, то у него может быть небольшая передозировка, но это симптомы несерьезные, типа диареи и жидкого стула, и они проходят при возвращении к нормальным дозировкам. Okay, next question. Is it possible to use Baliamin for women? For example, for women athletes, for muscles. Baliamin? Is it possible to use Baliamin to women who wants to tonus to increase their muscles? Yes, yes, it is possible, because it will enhance the reproductive tissues of women when they take it with the herbs. But on the psychological aspect, I'm not sure whether they will be able to take it. I would suggest more of Energo Bliss for women athletes. But yes, they can take. Как бы теоретически возможно женщинам использовать балиамен, но доктор Нитин не рекомендует. Он рекомендует все-таки для наращивания мышечной массы, для повышения жизненной силы женщинам использовать энергоблиз. Next questions. Is it possible to use Ayurvedic formula without meal when the stomach is empty, and if women have a day without meal, without food? For example, woman wants to cleanse their body without food. Yes, it is possible to take these formulas, but for some people on an empty stomach, their stomach might be sensitive, so they might feel some nausea because of that. But
if they want to take it empty stomach, then they should drink it with a lot of warm water. Да, это возможно, но иногда на пустой желудок может быть как бы слишком чувствителен, повышенно чувствителен к этим формулам, да? И поэтому нужно использовать просто большее количество воды. Next questions. If we use Ayurvedic formula in the evening, what last time to using? Last time? Before sleep? Yes, you can. Yes, before sleep, like Trifla, Google-Lex, Trifla-Lex. These some of these formulas can be taken before bedtime. Yes. But another formulas, for example, other form like vital sleep can also be taken. But you can people can take any formula before bedtime. That's no problem at all. Yes. Любая формула может использоваться перед сном, но в первую очередь должна быть использоваться Трифалакс и Vital Sleep. А так любая формула. Лунный календарь. Next questions. Is it so important to use Balyamin according with Lani calendar? Or moon with calendar? What? Can you please repeat the last sentence? 1 minute. Is it important to use Ayurvedic formulas accordingly with moon phases? Okay, the lunar calendar you are saying, basically the moon according to the moon calendars. Moon calendar, moon phases. Well, see, I think what we should do is that there are certain references in Ayurveda when some formulas are advised to be taken according to the cycle of the moon. But you know, our formulas are designed in such a way that they are good for all people who are able or not able to follow such things. So it does not matter. Это не имеет особого значения. Next questions. Is it possible to use together Balyamin and Prostablis? Yes, people can take, especially in elderly men when they have problems of the prostate. They also have problems with sexual dysfunction, especially erection problems. They can take Balyamin together with Prostablis with good results. Да, Галина Юрьевна, Нитин говорит, что можно использовать Балямин вместе с Простаблисом, если есть сочетанные такие проблемы, то есть если есть и проблема с предстательной железой, и проблемы. Dr. Nitin, we have information in our company that it's not good to combine Balyamin and Prostablis because Balyamin increase testosterone. BPH, it's yes.
connection with the high level of testosterone, and when person has the enlargement of prostate, it's not good to increase testosterone with Balyamin. Okay. Yes, okay. This is a good question you asked, and this has been discussed very thoroughly in Ayurveda. See, Balyamin, as I told you before, if you remember, it enhances testosterone levels optimally. Optimally means as per the requirement of the body. Значит, Балямин не повышает тестостерон чрезмерно. Он повышает его только оптимально, то есть столько, сколько нужно организму. In Ayurveda, we never recommend to reduce testosterone level to prevent prostate problem. We always say to have a more balancing effect, more natural effect as per the requirement of the body. And that is why this whole problem of testosterone converting into BPH or into dehydroxytestosterone does not arise. Значит, этот в аюрведе никогда не рекомендуют снижать уровень тестостерона для профилактики аденомы предстательной железы. Здоровье мужчины всегда связано с оптимальным уровнем тестостерона. Можно принимать с простаблисом, когда нужно использовать действия, эффекты простаблиса и эффекты Балямина. Yes, so if people take Balyamin together with Prostoblis for some period of time, let's say 2 or 3 months, it's no harm. But yes, if they take too much dose of Balyamin, then of course it could be counterproductive. So it's important to take Balyamin in an optimal dose of 1 tablet twice a day together with Prostoblis. Это можно использовать вместе. В течение 3 месяцев Балямин с простаблисом и Балямин использовать по 1 таблетке 2 раза в день. Dr. Nitin, as I correctly understood, that it's possible to use together Balyamin and prostablis during 3 months and 1 tablet 2 times of Balyamin and 1 tablet 2 times of prostablis. Yes? То есть по таблетке 2 раза в день Балямина и по таблетке 2 раза в день простаблиса. And next questions, how many times need to use? Okay, I tell you the one of the reasons, and I tell you, the reason behind it is that a balanced shukr dhatu, a reproductive tissue, or balanced apana vata is also important for prostate почему health. нужно использовать Балямин? Какая причина? Потому что он нормализует апана вату и он укрепляет шукра ткани репродуктивной, и это тоже очень важно для профилактики простатита и для укрепления предстательной железы. If, for example, if a man in 70 years of age or 60 years of age or even older, they want to have a sexual life, and if their testosterone levels are too low, then also it will create pressure on the prostate. So testosterone level has to be secreted in an optimal levels as per the requirement of the body. Например, если мужчина в 60 или в 70 лет хочет иметь сексуальную жизнь, но у него низкий уровень тестостерона, и это препятствует его нормальной жизни. И поэтому Балямин, он оптимально поднимает уровень тестостерона, и
вместе с простаблисом они обеспечивают и хорошую жизнь, и профилактику вот таких возрастных заболеваний предстательной железы. Ага. Okay, There now you are can ask a another lot of question. questions. Next questions. Which Ayurvedic formula possible to use a long time without breaks, and how understand when need to take a break when you using some Ayurvedic formula in general? See, most of our formulas that we have designed, they are synergistic, holistic formulations, which means that they are working in synergist with the body and therefore has no side effects. So most of the formulas can be taken for longer periods, even for 6 months, 1 year, Значит, or even 2 years аюрведические like that. формулы, они действуют в синергии с человеческим телом. То есть нет никаких побочных действий, они поддерживают тело. И это означает, что их можно использовать длительное время. Полгода, год, 2 года, сколько хотите вообще. But yes, formulas that are more specific about certain problems, they can be taken once the problem till the problem is fixed or treated. But formulas who are tonics, То rasayanas, есть they can be taken аюрведические longer. специфические формулы, которые нужны для лечения каких-то проблем, они используются столько, сколько нужно для лечения. А аюрведические тоники, такие как вот энергоблиз, например, расстояны, можно использовать очень долго, столько, сколько хотите. Like for example, bliss mint, energo bliss, balyamen, golden E, what's called I think Mano Life. All these formulas they can be taken for long periods. Pasta, Ojas Pushti, everybody can take it as long as they want for even for whole life because they are rasayanas, they are tonics which are nourishing and То есть rejuvenating вы our body. слышали, что есть такие формулы, которые можно использовать столько, сколько вы хотите. Энергоблиз, близ-минт, оджас пушти пасту можно использовать как энергетический тоник столько, сколько возможно. Менолайф, например, для хорошей просто жизни. Спасибо большое, Глеб. And next questions. Which formulas are necessary to increase fertility both in men and in women? For fertility in men, of course, Balyaman is a very effective one. As I told before, it helps in enhance even the sperm count in men and the quality of semen in men. And for women, it is Mencore, which is very То effective for есть fertility in для women. повышения, для зачатия, да, для рождения детей мужчинам очень хорошо использовать бальямин. Мы сегодня об этом говорили. Он повышает фертильность, он улучшает репродуктивные ткани, и таким же действием для женщин обладает Менкор. То есть вот это то, что нужно использовать мужчинам и женщинам. Is it possible to use Prostabliss for women? Валентина, с какой целью? Even I don't understand this question. I don't understand for which reason to use Prostabliss for women. Yes.
No, I don't think they don't have a prostate gland, so it's not required for women. То I think есть it's more, не надо, it's a это men's мужской product. продукт, потому что у женщин нет предстательной железы. Next questions. If there are nodes in the thyroid gland, how long should I take lymphocare? Oh, you can take lymphocare, I think, for 6 months to up to 1 year in С such такой problems. проблемой Yes. нужно использовать очень долго лимфокар, от 6 месяцев до года. Не надо тут делать никаких перерывов. Уже Нитин сказал, что без всяких перерывов, потому что это комплексы действуют синергично. And how many Ayurvedic formula is possible to use during one day? Maximum. How many Ayurvedic formulas are possible to use in one day? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 together. Oh yes, this question I answer every time, but I think it depends on it depends on the tolerance of the people for sure. But 4, 5, 6 formulas can safely be taken in one day. Yes. 5-6 формул depends on the tolerance использовать в один and день. digestion. 4, 5 or 6. Up to 6 is okay. I think people are fairly able to tolerate it. Виктория, мы говорили, что бальямин для дам, он не показан лучше энергоблиз использовать. That's all questions. Thank you very much. Okay.